I have been asked to speak about this new constitutional proposal. Should Sri Lanka need a new constitution? We are being told that there shouldn't be a presidency anymore. In fact, people should not vote for the president, rather the parliamentarians should vote for the president. So they want us to transfer our franchise to choose the head of state to our elected representatives. Mr. Sambandhan, Honorable Leader of the Opposition, says for 60 years we couldn't find a solution to the problem. I will tell him why. Because for 60 years you have been trying to create a separate Tamil homeland. No sensible leader or leadership can accept that. We cannot allow this country to be divided. Even if I was the leader of this country as a Tamil, I will fight against Mr. Sambandhan and his co-host. My dear friends, today we had a leader of the opposition who has voted for 3 successive budgets. I don't know of a parliamentary democracy where the leader of the opposition is voting with the government comes what may. I am embarrassed. My country today cannot afford $1 billion that it needs to sell one of its most precious assets to a foreign power. I am embarrassed when I speak to my friends abroad. They ask me, is your country has gone that backward that it needs to sell its precious resources? My dear friends, at this juncture, how can we trust, with all due respect to our parliament, with all due respect to our parliamentarians, 90 of them, I was told, don't even have O-level passes. I don't know whether it is true. That is what the media is reporting. How can we trust them to look after the interest of our country? A constitution is not for a generation. It should transcend many generations. I believe time has come for us to ask some valuable questions. In Sri Lanka, today, every community lives in every area. Tell me where you don't find a kovil, a church or a mosque in this country. Every street has them. So do you want to hand over provincial powers, police powers, land powers, whatever powers that you want to transfer to a region and risk this country's future? My dear friends, everywhere in the world, in the 90s and 2000s, they talked about devolution of powers as a mechanism to solve ethnic problems in their countries. Today, we can see what is happening in Scotland. We can see what is happening in Spain. That is, you see every places where they've granted powers, they wanted more powers. They wanted more powers. So, Mr. Sambandhan and the Tamil nationalists, I ask them to remember one thing. The people of this country, the Sinhalese, the Tamil and the Muslims are not racist. I know that some of the politicians, they would like to brand anyone who stands up against this constitution as racist. I will tell you one thing. If it is to stop separatism, if it is to ensure this country's future is bleak, and if that one matter makes one a racist, even I am proud to be a racist. The reality is, it is not racism. Mr. Samaravira, Mr. Sambandhan, Mr. Wickramasinghe, you realize one reality. For 60 years, there was no solution because the need of the Tamil nationalists was to create a separate state. They want to call it provincial council, they want to call it federalism, they want to call it all kinds of names. But the reality is, it is to create a Tamil homeland. My dear Tamils, my dear Muslims, realize only future we have by being together in this country. I will fight for language equality. We want Tamil, Sinhala, English to be equal. That is why I supported the trilingual Sri Lanka. We want to continue the religious tolerance that Buddhism has given us.
Because in this country, every religion has a place. Tell me how many countries in the world that is the reality. You go to Switzerland, still they are refusing to grant permission for a mosque to be built. But in this country, every road, every street, we have all the religious representation and tolerance, and that has been there. My friend talked about 2,500 years this country has been a country. In fact, I would go back and tell you, go back to Balangoda man. Even from that time, there has been only one country on this island. There has never been more than one country. So regardless of your view, I urge you to think of one thing. We can't afford to get rid of the executive presidency. This is my view. I will tell you, we have to keep the presidency. When we want to bring about changes to the constitution, we will have to take our time. We have to think, we have to deliberate, and that is not 1-2 years is not enough. If you want to reform the constitution, yes, fine, we will reform it over a long period of time. But my dear friends, let us not fall for it. We want to make sure this country's future is for all, for the Tamils, for the Sinhalese, for the Muslims, and we have to make sure we cannot continue on this basis. I also want to say a few words to my Tamil speaking friends. என்னுடைய அன்பு தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு நான் கூறிக்கொள்வது என்னவென்றால், இந்த நாட்டில் இன்று எதிர்க்கட்சி தலைவர் கூறுகின்றார் 60 ஆண்டு காலங்களாக இன்னும் ஒரு தீர்வை கொண்டு வர முடியவில்லை என்று. அதற்கான காரணம் என்னவென்றால், 60 ஆண்டு காலங்களாக ஒரு தனி தாய் நாட்டை தமிழர்களுக்காக உருவாக்க நினைத்ததுதான் காரணம். இந்த நாட்டில் அனைத்து மக்களும் எல்லா பிரதேசங்களிலும் வாழ்கிறார்கள். இந்த நாட்டில் ஒவ்வொரு வீதியிலும், ஒவ்வொரு சாலையிலும் அனைத்து மதங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் தளங்கள் இருக்கின்றன. பள்ளிவாசல்கள் இருக்கின்றன, கோவில்கள் இருக்கின்றன, தேவாலயங்கள் இருக்கின்றன. இப்படி இருக்கும் இந்த நாட்டில் நீங்கள் பிரிவினைவாதத்தை கொண்டு வர முயன்றால் அதன் மூலமாக ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியாது. மாகாண சபை திட்டமானது கடந்த 20 வருடங்களாக பார்த்து வந்தால் மிகவும் இந்த திட்டம் எந்த ஒரு பிரயோசனத்தையும் மக்களுக்கு அளிக்கவில்லை. நண்பர்களே, ஒரு விடயத்தை மட்டும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஒரு பிரதேச மக்களுக்கு அதிகாரத்தை பரவலாக்குவதன் மூலம் இந்த நாட்டில் வாழும் அனைத்து மக்களுக்கும் ஒரு தீர்வை கொடுக்க முடியாது. சம்பந்தன் ஐயா அவர்கள் எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்து கொண்டு 3 முறை வரவு செலவு திட்டத்திற்கு ஆதரித்த ஒரே ஒரு எதிர்க்கட்சி தலைவர் ஜனநாயக நாட்டிலே அவராகத்தான் இருக்க வேண்டும். எனவே நான் கூறுகின்றேன், பிரிவினைவாதத்தை உருவாக்குவதன் மூலமாக இந்த நாட்டில் எந்த விதமான மாற்றத்தையும் கொண்டு வர முடியாது. இங்கு பலர் கூறுகிறார்கள், இந்த அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தத்தை எதிர்ப்பவர்கள் எல்லாம் மதவாதிகள், இனவாதிகள் என்று. இந்த நாட்டின் ஒருமைப்பாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் அதற்கு எதிராக குரல் கொடுப்பதால் என்னை மதவாதி, இனவாதி என்று கூறினால் நான் மிகவும் பெருமையாக ஏற்றுக்கொள்வேன். ஏனென்றால் இந்த நாட்டில் வாழும் அனைத்து மக்களுக்கும் இந்த நாடு சொந்தம். இந்த நாட்டில் நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் நமது யதார்த்தம். எனவே தமிழர்கள், முஸ்லிம்கள், நாங்கள் அனைவரும் ஒரு நாட்டின் எதிர்காலத்தை சிந்திக்க வேண்டும். பிரிவினைவாதத்தை கொண்டு வருவதன் மூலம் எந்த பிரச்சனையும் தீர்க்க முடியாது. முஸ்லிம் தாயகமோ, தமிழ் தாயகமோ, அல்லது சிங்கள தாயகம் கூட இந்த நாட்டில் இருக்க முடியாது என்பதை கூறி நான் உங்களிலிருந்து விடைபெறுகின்றேன். Thank you everybody. Sorry that I couldn't speak in Sinhala. My Sinhala is rusty, but soon I will also try to speak to you in Sinhala and explain my stance. Thank you very much.